mbeera ya kinyika gobe bwetyo netujja tambulirawo kale nkusaba ontambuliza akatambi kano ka sharing mu ngeri yonna esoboka tusobole okuba nga tutambuza obubaka buno bw'olwaliro butuuke kuli muntu yenna ali mu Uganda. Nsaba ontambuliza akatambi kano olina option y'abantu 10 sharingirako mwenda akamu akasigazo kateekwa account ba page yo omuntu atana mugookirwa access ku page ena asobola okuba nga alabirako ne tuba tusobola okusasanya information bwetutyo mu ngeri yonna esoboka nga bweri. Alright, nsaba opite president wa Rwanda Kyagulanyi Centamu abereka katambi kano manyale mu kutambula abaka ba parliament bonna nsaba opite abana ba struggle mwenna abakola struggle campaign muri bulungi mwebaleko kubeerako nakola mirimu egyo nsaba opite ba community bannaffe bonna nsaba opite SMI ESO ne ISO Nyando Yosoferi n'abatemu bonna bali mu Uganda mumpitire ne banna Uganda bonna abali mu East Africa bali mu Kenya mu Tanzania mu Rwanda mu bampite bajjo n'abali Sudan mbetagano ku video ya leo. So video ngenda gikolera esamu n'ekitundu strict esamu n'ekitundu yakubanji maliriza tuleke tukole ebiddako tugenda yisambwango olw'ensonga tulina ebintu bingi nnyo ebyokwogerako ani okusookera ddala kitalo nnyo ddala mukyala wa comrade munaffe Kibalama John Bosco eyawambibwa mu 2019 omukyala ono kigambibwa asangiddwa mu nnyumba ye mu kinaabiro nga omoka gwamuweddemu dda naye okusinziira ku reliable sources zenfunyeeko kyandibanga kirimu omukono muwanvu lwakuba nti bakyanoonya information etuufu kiki ekiviiriddeko omukyala ono okusangibwa ng'akoze eki ng'afudde. Mukimanyi bulungi nti omukyala ono yayimirirayo nnyo ku lwa bbaawe oluvannyuma lwa bbaawe okujja okwesimba mu Busiro ani bamugamba nti ajja kwesimba lwakubeera amasimu ekyavamu ne bamuwamba ne tumubanja Prime Minister nabbanja n'abizanyiramu nti bamukwata era amanyi gy'ali bwe baagenda mububanja n'atandika okwekandagga n'okutuusa olwate tulaba nkuku Kibalama. Amawulire agamu gatuga nzege nafulumya gagamba Kibalama mufu nzege nafulumya ga Kibalama mufu ag'omwami oli Ddamulira oweewa Kiseka market gagamba Ddamulira gy'ali n'Eddamulira yagibwamu amaaso bampakulamu amaaso so tebasobola kujja Ddamulira nga talina amaaso ate nga bamukwata alina amaaso kanziremu statement zino bbiri. Kitalo nnyo ddala mukyala Monica Kibalama mukyala w'omuwambe eyabuzibwawo Kibalama John Bosco asangiddwa mu makaage mu kinaabiro ng'afudde. Baneiba bamulabye wabula ekineewunyisiza tewaliwo mwana tewawaaliwo wa Luganda baneiba bamusanze ng'afudde ng'ennyumba nzigule nga ali mu kibensani n'ekibensani kino ate ng'abikkiddwako engeri ya duve oba engeri ya bed cover kugamba tebitegereka naye nga bw'otunula engeri gy'abadde alimu kirabika oli yamugwikiriza n'amunyiga kirabika oli yamugwikiriza n'akola ki n'amunyiga. Kale kitalo nnyo ddala mwoyo gw'omugenzi Mukama guwummuza emirembe naye nga Uganda gye tuyitamu abakyaliisa ebijanjala empiso abatamanyi kye tulimu Jobe nakoze video ne mbagamba nti gwe comrade nga tomanyi Museveni gwe tulwanyisa ngira tomanyi kye tulwanyisa wandibadde owumuza omutwe gwo n'okola programu endala zitejja kuleeta abantu buzibu. Nze programu zenkola nzimanyi era nziruddeko ebbanga bwe mba njogedde ekintu mba na information yakyo gwe kola programu z'osobola okukola tolingiriza yange. Lwaki nkola programu ne programu eyo gyengenda okukola ngenda gikola nga nsinzira ku kyengenda okugamba kyekiriwa. President Raibu abadde ayogera agambye nti buli muntu yenna gy'oli kola kyonna ky'osobola okuba nga kikolebwa okula nga tusigukula nakyemalira muki mu ntebe ya Uganda kola buli kyonna kisobola okukola. Kati nze bwe nzija ne nkola programu nengamba nti programu ya leero oba programu zengenda otandika okukola zigenda kuba za njawulo nnyo ku programu eza bulijjo nenjogera information gwe nojja nogidilute mwana ogidifusing oba okoleraani olw'ensonga tukimanyi nti state yesinga okutya buli lwetuleeta programu egenda okuleeta obuzibu mu ggwanga nga basindika ba comrade bajje badifusing information bagiraduating information lwaki kubanga batya kankuwa ekyokulabirako tugenze mu maaso. Programu zengenda okukola okutandika n'olwayo nsonga lwaki nti nze mu ntandikwa omwaka ogwasooka namanya message ya president yakuga nti oba oyagala okuvuma oba okuwemula olina ekintu kyonna kyoyagala okukola nga tekigenda ku terms and conditions z'ekibiina jako enkofira national platform jako ebyambalo bya national platform gw'okola ekyokola ku lw'eggwanga lyo era abadde baza bangobera ebbanga lyonna ekyo ekyambalo nakivaamu
n'enkofira n'enzijjako n'enkola ebyange nganze ku lw'eggwanga lyange. So kati information gyempisa ngiisa nganze concerned citizen sigiisa nti ngiisa oba ngikolera n'okuba ngikolera ggwanga lyange. Ompulya bulungi nnyo. So saagala ojje ku information gyenkoze gwoba oyambadde ekibambalo kya national platform oyambadde ku federal national platform, it's upon you not me. Olira nze nkola ku lw'eggwanga era information gyengenda ofulumya okutandika n'olwalo egenda kuba ndala mu lwaki. Kankugambe ffe tulina obulumi ku lw'eggwanga lyaffe wate tujja kusiika binyeebwa ng'omusajja gwe tulwanyisa musajja mutemu bwe yafuna obuyinza abufuna atemula abantu okuuma obuyinza akyatemula abantu nga ne bakomredi baffe babase sente za baamutta. Ompulira sweet pepsi baamutta bannyinaffe bangi babalepinzi babakoze buli ekyetaagisa babagobye ku mataka bizinesi zaabwe zizo baziwambye zigenzeemu amazzi abantu babundabunda mwalaba ekiri ekkalamojja ekiri mu mabuka ga Uganda. Kati gwe oyagala twogere ng'abali ku mbaga. Nkugee Museveni bwe yafuna obuyinza yabufuna ayiwa musaayi n'okubukuuma abukuumya ayiwa musaayi nakati akyakuyuwa mwatira era ne mukyala Kibalama there is a possibility 70% of her death or cause of death banyize munyige olw'ensonga omukyalo yabadde nga key witness ku kwatibwa n'okuwambibwa kwa bbaawe. Kati kankuwe omukyalo ono engeri gy'afuddemu olabe biki bigenda mu maaso. Bwate bamusanze mu makage ng'afudde ne kyenjagala osooka olabe njagala osooka otunula video eno okole photographic interpretation. Photographic interpretation kwe kusoma ebifaananyi nga bw'obiraba n'eddoboozi engeri gye lifulumyemu nga neighbor alyogera. Kati mu photographic interpretation njagala mukyala Kibalama ng'ali mu kibaafu bw'ati yabikkiddwako. Sirowooza nti omuntu eyagudde obugu mu kinabiro n'agwa ateekeddwa okuba nga agudde nga yeebisse essuuka oba yeebisse bed cover. Ekyo kizibu. Nkiddamu teri muntu agudde mu kinaabiro asobola kugwa mu kibaafu ng'eyeebase nga bamutaddeko essuuka obadde bed cover. Nkusomesa photographic interpretation mu kavidiyo kengenda okulaga olyoka okakasa nti bagamba nti twagala kukyusa ggwanga in any possible way. Mwe mulekerawo okwogera ebibozibozi bye mu by'ekisiru kuba temanyi buli mu bantu baliko. Ngenda kuzanyira ka video nkatadde ku mutimbagano ne mwenna bakalabye njagala mumbuulire omuntu agudde mu kinaabiro n'afa abeera ng'omukyalo ono ali mu kibaafu bw'ati bamutaddeko essuuka oba bed cover ng'era aninga gobanyize tewaliwo mwana bantu bulabe mulabye. Kati njagala olabe video eno naawe okole okunnyonnyola okuko olyoka olabe. Kibalama ono wa people power bawe yabula uyu ali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati waneseeta uyu afudde nkyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro gwe omuntu gola mu benseni eyo ng'aliko omulaba ng'aliko bed cover ziizo ng'ate abadde agenza abali mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka n'oyo akibuuza kankuddiremu olabe. Kibalama ono wa people power bawe yabula uyu ali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati waneseeta uyu afudde nkyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka kati bwe tujja ntukola program ne twogera strategies empya ezitagisa okukolebwa omuntu eyita comrade ayaga nti eyo program mbi ffe tuli ba mirembe kubanga tamayita alina bulumi. Omuntu yenna tayitako mu stroke yasookera ddala nga bassa abaana batomera babasiba nga ne bakomere bali mu makomera. Mwegendereze nnyo abantu ajja ku social media nga boogera ebigambo nti bakomrade. One, nazze ne ngamba nti buli muntu mu bulamu bwe weetaaga ekibiriiti gwe gula ekibiriiti ky'osirike. Nkiddamu
gwegula ekibiriti kyosirike va ku bwogezi kubanga babeerangawo wonna munna Uganda woligula ekibiriti kyokoleki osirike eyo program nagitandise era program etambula bulungi nnyo gwe munna Uganda wonna woligula ekibiriti kyokoleki osirike jjo nazze ne mbagamba nti atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttomera nembagamba wano wetulaga embeera mbi Museveni atukola ebintu yaluza tosobola bimukola nembagamba gwe wenna munna Uganda asobola ng'ogenda kulaliza era ne bakuwa t-shirt ya yero gitereke obere nayo gitereke time ejja kujja ngenda babuulira lwaki mulina okubeera neki mugenda okubeera neki ne uniform ezo era mugenda zikozesa ki as simple as that bw'olira agamba nti ate ono yagambibwa no please mu ntalo z'ebyobufuzi naddala mu Africa ne mu nsi yonna tulina obukooli bwe tukozesa mu byobufuzi nga gwe tojja butegeera kubanga obwongo bukomaawo fe obwongo bwaffe bulowooza wala nnyo the reason that's why Museveni atufuze emyaka 4 nga yanyumira normal politics kubanga abadde akola system ya divide and rule n'akozesa surgical operation gwe gy'otamanyi n'ekibwe nakyogera balaga nti Lumbuye ate ayagala kutama tuno mu system ya politics wa Museveni gw'olina omuzanyiramu yakozesa surgical operation n'akozesa system divide and rule nawe gwe omuzannyo gw'olina omukubiramu nkugambye gwe ofuna t-shirt ya yero sirika gitereke olunaku lujja tutuuka nga olina ogyetaaga gwe gula ekibiriti sirika toleekana nabo gula ekibiriti sirika oyita kubuuza togenda kikozesa ki olina stove ewuwo olina essigiri ewuwo onywa sigala weetaaga ekibiriti weetaaga ekibiriti kati gwe kugula ekibiriti sirika funa t-shirt ya NRM sirika nayo mu mwezi gumu n'ekitundu okuva kati njabba ekitugenda okukozesa gundi t-shirt eyo as simple as that kino kye nayogedde ekyekibiriiti n'ekya t-shirt ya NRM kituuzizza abakulu mu gavumenti mu magye mu poliisi n'ebitongole ebikessi gwali okozedde information netuuza abakulu mu gavumenti anti ogamuli ba political analyst wali ogeddeko di message netuuza abanene mu gavumenti omu byokwerinda nga badisikasinga yabadde ategeeza ki bapulaninga ki kyekiddako tebatukubira mu mupiira gwaffe gwali okozeko di message netuuza abe byokwerinda kubanga nawe tumanyi kigenda kuddako tuli mu kaseera nga bwe tulwanyisa tamanyi kiddako ffe tumanyi ekiddako kale ate gwe amanyi ekiddako ate n'olwana strategy ze baleeta oba okoleraani president yakugambye olwaleero buli omu akozese kyasobola okukola mu buyinza bwe tule nga tujjako gavumenti eno tuleeta strategies ezigenda okuteekawo embeera ate gwagambwa ate eno esigenda gendayo buli omu kola kyosobola toyingira information yange toyingira strategies zange nawe leeta strategies zo nze nkofira national platform nagijjako nenzijjamu nengoza national platform why president oganda bwoba ogenda kukola ekintu nga tekiri ku mateeka na birago bya national platform zijjeemu okole ebibyo olira bulungi nnyo nenkwata amateeka n'ebiragiro nengakola era kati nkola bintu byange nenga biyamba ggwanga n'ekibiina kya national platform you copy that so kati gwaddeeyo ng'ogabyenjo no please gwe noonya strategies zo nange strategies zange nzikozesa bannayuganda bagenda zigula gula kibiriiti osirike funa informu ya NRM mu t-shirt bagaba za bwerere osirike time is coming ojja kwetaga t-shirt eyo otugenda ogikoza tugimanyiwo ebyo bijja kukolebwa kati amawulire nga bawadde mukyala Kibalama afudde abasinga obunyi baleetemu omanyi nga mukyala mubadde mumanyi mwali mulabyeko yono wano mukyala Kibalama ng'akyali mu bulamu obw'eddembe pasipoti ye kinewuunyisa ate essaawa eno kubayo ne bagamba nti tetuwabangako tetulina bye twalaga biraga nti abantu baffe baabuzibwawo nawaayo referensi zonna nagenda mu bifo ebyenjawulo nga ngenda mpaava okubuzibwawo kw'omwami wange nagenda ku CMI nalipootinga ku poliisi wetwasanga emmotoka nagenda ku CPS nagenda ekibuli kati kimwewuunyisa era kyenkwasa ennaku okulaba nti bagamba tetulina bukakafu bwonna era tetulina gye twawaaba nti abantu baffe baabuzibwawo nekinyiiza nze kennyini akatambi ke najja ku TV nga kerekodingi okungamba nti bo tebasobola kalaba teriyo mu nsi munatalaba akatambi kamwami Kibalama John Bosco nga prime minister akutegeeza nti amulina era okuva olwo nafuna essuubi era paka kati nze nkyabanja mwami Kibalama era okuva ku mukyala Nabanja kimanyi nti mwami Kibalama gyali era akyali mulamu era asigala mu banja okuva olwo natandika okubanja gavumenti kuba mabega nali simanyi yeyavayo n'ayogera nti bamuyina n'ayogera n'emisango gye yazza
nsaba mukyala Nabbanja wamu ne gavumenti mutuyambe nabo abaana baffe bafuddeko be bayita taata. So oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo yabaddewo nga amanyi information ekwatagana ku mwami we ng'Emayi Museveni bw'akola taleka bujulizi mabega akawungezi k'olwaleero kibalaba abamumanyi mumanyi sigera kuzanya video ze asangiddwa nga nja kugamba nti bajja tukonfaama engira naye nze okusinziira nga bwe mmanyi omukyalo no banyize munyige asangiddwa mu kinaabiro ng'afudde naye ekikwewunyisa bw'oba asangiddwa mu kinaabiro ate ng'ali mu kibaafu ng'omuto guli ku kibaafu waggulu abekeddwako essuuka kitegeeza nti wadde omuntu ali mu nju yamunyize n'amala n'ayitamu. Kambaddemu ka video kano mulundi gumu. Ala kibalama ono wa people power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati waneseeta uyo afudde nkyala kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka ndowooza otegedde kale awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo bitalo nnyo ddala ndowooza mu nkola y'emu katusooke tugendeko e Tanzania tuleke tukome waffe mu Uganda. Bwe tugenda e Tanzania Surufu Samia olwaleero alayiridde mu balakisi y'amagye ne bamulayiza nga bagamba yafuna ebitundu 98 ku buli 10 obulowo balondeddwa naye ku bitundu 9 ku miliyoni 3 ez'abantu omukyalo bamulayiriza mu nkokutu mu balakisi y'amagye gye bakoledde emikolo gy'omulayiza ng'obukadde 31 obugenti bwamulonze tebuliiwo. Wabula takomyawo omukyalo ono ne ttiimu ye kigambibwa nti nga bwenze mbagamba nti amagye ga SFC gali mu kutugumbula era gakyatugumbula abantu wabula ekyennaku ekiriwo yensonga lwaki nnina ennaku bakomrade bwe mbanga nkoze video mutulekanga temumanyi bizibu bye tulimu mwe tofiirwangako wadde n'enkoko Museveni tattangako muntu wo nze banyiga omwana wange saagenda muziika before kunyiga omwana wange Fulonasa yatta anko wange we nandise tatango muto Kapiteni Nsumba Fulonasa yamuttira ku Ntebe Road before kunyiga omwana wange basooka kunyiga taata wange omuto Kapiteni Nsumba bamuttira ku Ntebe Road abasajja ba Museveni ba Fulonasa. Kati boy bwe tuba tukola video musooke mutulekemu tulina ennaku wabeefuna ne bankyukakyuka ate nga mukolera state mutulekemu tofiirwangako wadde n'enkoko mu struggle tufiiriddwa abaana no mu struggle ne baleka famire zaabwe. Tudiringa n'abantu abatembe mutamanyi kino kankibuulira ensi ku magye Museveni ge yasindiseeyo ekisinga okwekwasa ennaku yasindiseeyo amagye ga SFC n'aga M23 nga balina bagenze balina name tags nga kuliko amanya ga Kiganda nga n'olulimi boogera Luganda okuyingira e Tanzania nga bali mu kutta abantu basanjaga abantu. Imagine hate gyateeka ku Baganda across the entire region of East Africa. Osindisa abasirikale bo secretary tags balina z'amanya Maganda boogera Luganda bali Tanzania bali mu kusanjaga abantu nga kikyogezako creatinga kitegeeza creating hatreds amongst the tribes in East Africa that other tribes in East Africa they must hate Uganda because they are the one who were sent to Tanzania to massacre Tanzanians. Those people who are speaking Chiganda with the name tags of Baganda. So for you are still in that system of divide and rule and blackmailing Baganda. The same trick which is taking place in northern Uganda, the same trick which is taking place in South Sudan, the same trick which is taking place in Congo. You send your M23 into the Hamas to slaughter civilians in Congo, speaking Chiganda, camouflaging as Baganda.
in Congo, in South Sudan. Now it is happening in Tanzania. The troops are sending, they speak Chiganda with the Chiganda tags, name tags, being slaughtering Tanzanians innocently. Omwami ono kyakoze mu majege tabagege basindise yasindisa ba M23 sako n'aba SFC nga bayina uniform za Uganda nenga amanya ga Kiganda boogera Luganda bibadde basanjaga abantu Tanzania kino kida era kyekibadde kikolebwa Congo kyekibadde kikolebwa e South Sudan kyekibadde kikolebwa ne mu Northern Uganda nekire kimutamanyi eyo genocide egenda maaso mu Sudan y'amamboka mu Khartoum emundu zonna ezikozesebwa okusolotalinga abantu abo emundu zonna Museveni yazigula n'azambusaayo. Museveni yagula emundu zonna ezikozesebwa mu Sudan y'amamboka ng'azise South Sudan ezambuka ono omwami gwe mulaba kati wetuve ntwogera ebintu bino mulowooza tusaaga kati wetwogerera olwaleero police mu ggwanga lya Tanzania esindikidde ekoze random message eri abatanzania bonna ngebasindikira message mu Luswahili ngebagamba bweti message esoma bwe ono Lare Madoa owa CNN apostle ziragamba Tanzanian police warn against sharing content that may cause distress or degrade someone's dignity in mass text sent to citizens' phone. Museveni nga bwakola enkola ye baddidde abatanzania bonna buli alina simu ne bamusindikira message ng'emugamba nti polisi ng'emugamba nti omuntu yenna agezaako okusindika ekifaananyi ky'omuntu eyattiddwa abantu ababuliziddwawo oba ebifaananyi by'emirabo ba video kitataaganya eddembe ly'abantu abalala n'okwonna ekifaananyi ky'eggwanga eryo era n'akikola agenda kuvunaanibwa. Message yino ya Luswahili kanjikulage message hiyo ya Luswahili bweto besindikiddwa ekyo kigambo kiri police yesindise text eyo manya Luswahili lwe Tanzania bagambe lulala nnyo n'Oluswahili lwe Uganda kati n'Oluswahili lwe Tanzania lulala nnyo eyo message esindikiddwa random ku buli simu y'omu Tanzania nenge evudde ku police yesindise message kati nkoze screenshot nenjiteeka mu Google Translate nkoze screenshot message nenjiteeka mu Google Translate kino kyenzizeemu Google Translation enzizeemu ekyo kyenzizeemu bulungi ngenda kikusomera era ebadde ku police screenshot nenjiteeka mu Google Translate ye message engambye bwete Police, avoid sharing images or videos that cause distress or disgrace to someone's dignity. Doing so is a crime offense, and if you found, strict legal action will be taken. Ngamaze okutematema n'okutta abantu mu Tanzania. Abatta bebaani, abatta bebasajja abavudde e Uganda bali mu kutta abantu babamalawo. Kati nze omanyi saagala kwogera nga sina information nga saagala kuwa information nga sina bujulizi kati kankuwa information eno naawe ogyewulirireko abantu nga bajjeyogerera bennyini ono mukyala mwamugoberedde nnyo ku TikTok ng'ayogera information eno wulira I had to pull myself together to make this video because it's really getting really heavy on me, and just hearing what's happening, it's just really frightening, especially if you have family that is in Tanzania. I'm pretty sure you can relate. If you have a loved one that is in Tanzania right now, I'm pretty sure you can relate at the heaviness that I'm feeling. Basically, they are going around houses, knocking on doors, and killing people, and this is the Ugandan military force. Another update is that the president of Uganda has been wanting part of Bukoba. It's a region in Tanzania, and the region has a lot of resources, obviously, but he's claiming that Bukoba was supposed to be his region. It was supposed to be a Ugandan region. It wasn't supposed to be a Tanzanian region.
no ekikulu muliddemu nti amagye agatta abantu gavudde Uganda. Wano ka message akala ko kampi mukko ne kansoke buli bubiri ngira kuzanya kano. Bani yuko ni Mkuria. John Heche ni Mkuria. And right now he's already in custody. So in Mwanza, Sirari, Hispania, maeneo ya Bunda, okay, kuja hadi Tarime, it's already worse. Kule ninaambiwa watu wanauliwa vibaya. Na wale watu wanaowaua sio wa Tanzania. Ni watu ambao wamevalia mavazi ya kipolisi ya Tanzania lakini si wa Tanzania. Wene yako gambye nono uno. As we have been saying for a few days now, we have been collecting evidence of the atrocities and the massacre that has happened in Tanzania. And despite the media blackout, human beings always find a way. And right now we are seeing the videos, the footage that is coming from Tanzania. And in very simple terms, it is a bloodbath. It is a massacre. And we cannot allow ourselves as Africans to accept such a thing happening in any country in Africa. We are also receiving information that the Tanzanian government is trying to hide what has happened by going to hospitals and morgues, collecting bodies. We don't even understand where they're going to take those bodies to. At the same time, they are moving across shops, that are strategically positioned, collecting CCTV evidence. This is a very clear indication that they're trying to hide the atrocities that have been committed. We are saying, as Kenyans, as Africans, we cannot let this just pass like that. As Africans, I want to strongly condemn what has happened in Tanzania. All right. Ebyo nambe ulidde. Kati bonoba kanjala bosindikira bana Uganda. Nabagambye tetuli mu demo politics. We are under occupation. So the occupants are waked up now because they think their time is up. They have to fight to keep themselves inside there in Uganda and the other East African countries. So many countries like Kenya and Tanzania, they have been asleep. They have been asleep without knowing who is Museveni and his intentions. So as we speak right now, the Tanzanians, now they've tested who is Museveni exactly. And not Museveni only, because Museveni is using his brothers and sisters who were left behind in Tanzania to camouflage and to take over the leadership of those countries. So now it's high time Tanzanians, Kenyans to wake up before it's too late, because these people, they are trying to build their kingdom within the East Africa by planting their own people in those governments, in those countries to take over power. Right now, whatever is happening in Tanzania, it's not all about that Tanzania against Tanzanians. No, it's all about Museveni and his agents of Rwanda Tutsi origin who are now fighting to take over Tanzania. And Kenya, the same. In Uganda, we are fighting occupation as you play for us, and we think we can defeat him. But other countries, they haven't known who is Museveni exactly and what he does. So that is exactly what is taking place. Every day people have been asking themselves that what happened in Rwanda, who was the masterminder, what happened in Congo, who was the masterminder, what is happening in South Sudan, who was the masterminder, what is happening in the Sudan, in the north, the Khartoum, Sudan, Khartoum, who's the masterminder is Museveni. What happened in Luwero is Museveni. And exactly what is taking place in Uganda on daily basis is Museveni. Because for them, they are good at killing. They don't negotiate with anyone. Their negotiation is to remove their enemy, whom they think that is the enemy against their plans. They'll just assassinate you. That is their plan. So my fellow East Africans, that is Kenya, Uganda, Tanzania, Congo, Rwanda, Burundi, South Sudan, please get to know. The problem of East and Central Africa is not we, the people, the indigenous of East Africa. The problem is Museveni himself and his Tutsi brother and sister. They want to occupy East Africa by creating their own kingdom, whereby they're going to occupy each and everything belongs to the indigenous of East African countries. So his hub is Uganda, where he had milked almost finances to facilitate those moves in Rwanda, in Congo, in Sudan, in Kenya, now in Tanzania. Their financial hub is Uganda, is where they get money to operate all their dirty actions against the indigenous of those countries. Please wake up. If we Ugandans will expose Museveni,
It's high time the indigenous from Kenya, Tanzania, and other countries to join Ugandans to remove this gentleman because it's a problem of all Africa. We are talking about East Africa, but already shifted from Central Africa, is moving closely to Southern Africa, according to their plan. So please, my fellow Africans, it's high time we take over Museveni and his regime before it's too late. Ubaka mwenjagadde okulekera baddugavu bannange bategere bulungi nnyo mu ngeri yo esoboka. Ekyo batuba tukimaze video gye nabagambye ezengeri otandika okukola ndalamuko si za bulijjo. Bwe mbagambye nti ndalamuko si za bulijjo mba nkitegeeza. Kyekiruwa mala okudelitinga wano. Olwali presidenti abaddeko mu bitundu bya Buganda asookedde Butambala n'amaliriza nga aliwo Bwegomba. Obaddeyo kyetuyita obusiisi bw'abantu era abantu babadde bangi nnyo. Presidenti okwebaza n'abantu b'omu Buganda ddala mu bitundu bya Butambala ne Gomba babale kukyaza presidenti na kumukuyingiriza. Kati kino kireesewo okulya n'okukomba essowaani wakati abaali bamugambye nti Buganda ya Museveni, Kyagulanyi baga nti Buganda yaki ya Buganda era tesobola kuvaawo n'enkwezengeze. Kati kino kireesewo okulya n'okukomba essowaani mubadde beeyita bibitiibwa emmengo n'abadde batambuza ekiboozi kya Abotodde kati bibakalidde ku mumwa. Ekigenda okuddako mugenda bawulira nga basala mugambo. N'ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Buli munnayuganda era kikkakatako essaawa zino zitugendamu. Tetuli mu politics wa bulijjo, tuli mu politics wa kwenunula. Tuli mu protest vote naye nga tuli mu politics wa kwenunula. Gwe njala kugamba nti buli muntu yenna osobola okufuuka Kyagulanyi. Buli muntu yenna osobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga as long as nti ofunye ideology that you can. Nkiddamu. Buli muntu yenna osobola okufuuka Kyagulanyi. Buli muntu yenna osobola okufuuka omukulembeze. Kubanga Museveni tebamutonda nkonga alina okukulembera eggwanga no. Yafuna ideology oba ayofuna ebirowoozo mu mutwe n'embira mu mutwe n'abiteeka mu action. Naawe osobola okufuna ebirowoozo bye mu mutwe n'obiteeka mu nkola ebirowoozo bye birwa. Gwe tolowooza nti ogenda kulowooza mu kabokisi koko okujjako Museveni n'Abanyarwanda no. Olina okulowooza mu angles endala. Angles endala ze zirwa. Ebiseera bisinga muyinza okuyomba mu bigambo ne muyomba. Ebigambo ebigaana nga biganye mweyoola. Tuli mu bigambo bijja tuuka bigaane nga tulina kweyoola. Ogenda kweyoola otya nga teweetegese. Nkiddamu tukyayogera bigambo. Time egenda tuuka nga tulina okweyoola. Bw'olaba n'enkoko nga zigenda okulwana zisooka kwesojjaneza ogenda okulaba nga zitandise okuwanikirira waatiro. Ogenda okulaba nga tteke zitandise okuvuga n'abantu bwe tutyo. Nti omuntu muyomba ne muyomba temwevuma. Ogenda okulaba nga okwevuma tekumala nga mulina kweragako sajja. Essajja ne mutuuka mwekuba eŋŋumi awo awulira nti eŋŋumi zimulumye nnyo. Yadduka emisinde. Kanange mbagamba gwe buli muntu yenna ali eyo ng'olina ekirowoozo ky'okununula eggwanga Uganda nga tekisonze mu kabokisi wali kaakulonda. Muganda wange nsaba oteeka ekirowoozo kyo mu mutwe. Buli nkola yonna gy'osobola okukola kikozese. Tolinda Kyagulanyi, tolinda Lumbuye, tolinda muntu okumulagira. Gw'ogamba nange nsobola okununula eggwanga eryo nsobola okukikola bakikola batya kiteeke mu mutwe tandika okifumitirizaako tandika okukikola. Gwe kennyini osobola okufuuka omuyeekera ku lwo nga teweetaaze Kyagulanyi. Gwe kwennyini osobola okutandika protest vote nga teweetaaze Kyagulanyi. Osobola okutandika surgical operation nga totandise tolinze Kyagulanyi. It's upon you to decide. Idea Museveni yagifuna nga abantu abalala. Museveni yajja mu buyinza teyayita mu ballot box. Museveni yajja mu buyinza teyayita mu ballot box. Ideology ye yesooka yali ya ballot box abamu okuba akalulu bakamunnya. Nagamba okay. Nensobola kufuna obuyinza buno. Mbufuna ntya naafuna ekirowoozo n'akiteeka mu bwongo n'akikozesa. Boy wange yonna gy'oli nawe osobola okufuna ideology mu bwongo osobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga musobola okununula eggwanga lino. Mu ngeri yonna esoboka. Jjukira ekintu kye tulimu. Ekintu kye tulimu tetugenda kifuna nga tutudde ku mmeeza awo no. It's all ideology gy'olina okufuna. Teyibana abasajja batugamba balwana biki. Fete tosobola kulwana. Kubuuza bulaza. Museveni ne banna baga nti balwana gwe tosobola kulwana. Museveni baamukuba akalulu yafuna 1%. Nenga alina ekirowoozo ekifuga eggwanga eryo.
n'agamba no waliwo enkola endala n'akwata enkola endala eyo obuyinza bwamala obufuna n'asigala ku nkola y'emu ngenda kusigaza obuyinza buno nga nzita abantu nakati bakyatta olwaleero mumaze omuexpose nga nti si munnayuganda kati ali more dangerous than ever before naye ate mmwe bannannyini nsi ye mugwira era akimanyi kati ideology gy'olina mu mutwe osobola ogiteeka mu nkola nga fero tuvuga protestive vote abeteeko okulwe bagenda okulonda nga president bw'atambuza message ne gwe ng'omuntu agamba nti ekimala kimala oteeka okutandika okulowooza ku kintu ekirala kye tuyita real struggle Abavietnam bwe baali bagoba America mu Vietnam buli omu yaleeta strategy ye eyagoba baki eyagoba America mu Vietnam. Abayindi bwe baali bagoba Bangereza mu India baleeta strategy buli omu yaleeta strategy waliwo yaleeta strategy y'okusala ebyayi ku kkubo. Omuyindi yasala ebyayi mu India ensi yonna newunya ebyayi omuyizungu yagamba tetugenda kufiira n'okukolera nebadduka emisinde ogwo omuze gukya balimu n'ogwokupama ku kkuba India yali strategy yagoba abazungu okitegeera buli omu osobola okuleeta strategy nti strategy esobola okukola okusinziira ku kyolaba kati buli munzu enkuduumira olina okubeera ng'oli muyeekera muve bino buli omu kati oli muyeekera buli omu osobola okuyeekera gavumenti ya Museveni in any way possible nkubuli gwosobola ofuuka omuyeekera yonna essaawa yonna ng'oyeekera ku lulwo teweetaaga Lumbuye teweetaaga Kyagulanyi teweetaaga Ssenyo teweetaaga ani osobola ofuuka omuyeekera gwe kennyini wonna w'osinzira osobola ofuuka omuyeekera eyo omuntu agamba nze Lumbuye nkooye ebintu bino n'omugamba munnange oba okooye ideology gy'olina nti n'omugamba when and good go and implement that ideology. Go and implement that ideology. Abafunye bangi nnyo nga balina mugagenda ogi-implementing. Funa abantu basatu abalina the same ideology mugi-implementing ejja tukolera. Bwe tunaafuna abantu nga balina different ideologies nga basobola oziteeka mu practical ng'osobola ofuuka omuyeekera osobola okikola. Waliwo wana ali mu kuseka mbu India kyenjogedde tekiriyo. Genda okinoonya it's on record nakati abayindi bakyapama ku kkuba bamu. Kali kaabasigalamu. Yali strategy bapamira India yonna bagipamamu ebyayi bagisalamu ebyayi. Ebyayi ebisukka okuwunya abazungu bagamba tujja kufiirawo ne badduka. Okitegeera so eyo message njagala gikutegeeza ogitegere bulungi ku kembwongo. Lwaki nkugamba ebigambo bino njagala ompuliriza bulungi nnyo. Bwe nkugamba nti gobattira omuntu wo ng'okimwe batta omuntu wo ogenda funa ati obwenkanya ku muntu gwe baakuttira gwe njagala ofune ideology endala gi-implementing. Ompulira bulungi nnyo. Gwe baatwalako ettaka lyo nolema ofuna justice olina ofuna ideology endala naye ogi-implementing. Ompulira bulungi nnyo. Gwe baayokera bizinensi ye ne bizinensi yo neegendamu amazzi obunyiivu obugatte ofune ideology ogi-implementing ng'egenda kuyamba kujjako Museveni n'abantu abalala. Ideology yeemu waliwo abantu abali mu comfort zone. Ne mu nsi yonna ababeera mu comfort zone gye bali naye waliwo embeera ebaleetera okubajja mu comfort zone bebaani mubafuule uncomfortable. Nkiddamu abantu bangi beefula nti bali comfortable bali but mu strategy z'olina okukola mulina okumakinga sure nga abantu bano bali mu comfort zone mubafuula uncomfortable. Baveeyo abasuuzi bali mu comfort zone mukama n'abaleetera ekyajabu bavudde mu comfort zone they can speak now as if ntubadde tebalaba. So strategy zino zegenda nti omuntu wabanga ali comfortable mu Uganda
mufune strategy ezibafuula uncomfortable bajje mu struggle. Nchiddamu kati Museveni yajja mu buyinza ng'akozesa strategy etali ya kalulu. Era Museveni teyajjanga mununuzi. Museveni came as a terrorist. Wadde yeeyita rebel. Nchiddamu gwe comrade. Museveni teyajjanga freedom fighter. Museveni yajjanga terrorist. Wadde yakifuula nti yali rebel. Go and check the history of Fronasa. The history of Fronasa, that is a terrorist group which formed by Museveni. After he nicknamed himself as a rebel. Which rebel group was NRA. Which turned to be NRA. Which rebel group was NRA. National Resistance Army. Later changed to National Resistance Movement right now. Bagenda bakyusa bukyusa. Kati muganda wange. Bwabanga Museveni terrorist yasobola okukolesa obutujju bwe n'atwala obuyinza abulemeddemu ng'akozesa butujju. Ng'osuubidde bw'otamenke, osuubidde nti ogenda kukola bwekyenjawulo. Jjukira betwagala okumenkera, bano abantu si bannansi bakimanyi, era essala basobola okudduka. Muganda wange nkugambye nti obuyinza Museveni bw'alina yabufunanga butujju. Gwe ki ekikulooleza mu bwomenka kimenya mateeka? Nkubuuza. Museveni yajja mu Uganda nga mutujju okutandika Fronasa. Bw'amala okufuuka omutujju n'ateekawo ekibiina ky'abayekera ekiyitibwa NRA. Ne kitta abantu. Bw'awangula n'akifuula National Resistance Movement. Kati ekiriwo nakyo kikyatta abantu. Era obuyinza tayagala buta. Gwe yala kuŋŋamba nti ffe abalina ideology nza tuli bakyamu nnyo okusinga Museveni eyali omutujju nakati akyali mutujju. Nkubuuza, Museveni is a terrorist. He was and is still a terrorist. So how do we deal with a terrorist? We should implement ways of dealing with Museveni as a terrorist. Yamala kutta bannayuganda okutuuka waali. Museveni yamala kutta bannayuganda almost $1 billion okutuuka waali. Gowasaani. Ani gowase? Toyina gowase. Naye ate odiringa ne terrorist. Akeera ku makya n'awamba Kibalama n'amutta. Akeera ku makya n'akona Frank Senteza. Akeera ku makya n'atta muka Kibalama ng'amutidde mu kinabiro n'amuteekako n'essuuka. Akeera ku makya n'aseetinga kkoni n'asala abantu. Akeera ku makya n'asenda ennyumba yo. Akeera ku makya n'akwata ssente za gavumenti n'azitwala n'ezimba basomere Tanzania. Akeera ku makya n'akwata ssente n'agulamu mundu ne zigenda e South Sudan ne zitta abantu. Akeera ku makya n'akwata ssente obuwumbi ne bugenda bwe Congo bukola enguudo ne batakola wadde meters 10 ez'enguudo. Ne bateekayo obutujju okutta Abakongo. Ng'abatta boogera mannya boogera mu Luganda nga kikyakulyetingira. Essaawa zino yakutte ssente n'abasajja n'abatwala Tanzania bali mu kusala abaana abatanzira abasala emirambo bagiwa bagiziika. Boozawo musaayi. Boozawo musaayi. Tanzania ejjudde ebiwoobe. Baasaze Abatanzania emirambo ne bagiryawo over. Kati bagenda ku street nga basaba footage kamera zonna bazijja ku street bazijja bazimenyayo. Baagala kujjayo footage obutabalabisa. Oyagala okuganda ogenda kuzanya nga tona strategy nyina. Lita Nabukenya bamutomere motoka polisi yatomera Lita Nabukenya. Ne bamala ne basala kamera ne bazijjako footage. Lita Nabukenya yali afunye obwenkanya. Sente zali afunye obwenkanya. Bakuba sweet Pepsi emigo musajja wattu. Ne gulinize za muli musayini zimuvaamu. Sweet Pepsi n'afa. Kibalama musajja wattu. Bamuwamba. Kigambibwa mbu. Nze nabagamba Kibalama mufu. Ne walosese zigandi Kibalama gyali ne bamupakulamu amaaso. Nga they can't produce Kibalama without his two naked eyes. The same applies kudamulira gobaje wa Kiseka. Ne kigamba nti bamujjamu amaaso. Tebasobola muleeta mu public kumula ego bakwatanga alina amaaso.
bambuze mu public atayina maaso. These are the people we are dealing with. No kwata omwana muno no muyiwa kamula li mu mbugo. No kwata omwana bwana omulepinga no musiyaga. No kwata omwana omulenzi no mwambula no murecordinga video ngo musiyaga. Mu kimanyi nti bakomedi babona abasinga bawano state ina videos nga basiyaga babajjemu engoye nga bazikozesanga tu okubalwanyisa mu struggle gye tulimu. Gwasinika ebinyo mwera we are so peaceful nja amuguru batanga abasajja balugwana ne babafumba mu ntawule baliyisa abantu beggulu. No kwata omwana wa muno no mulisa no mufumba no mulisa muntu munne ne batakomaawo ne bajja ku kyo ne bazinga kekyalo buli mukazi ye no mukuru ne bamwambula n'abaana baabo bawala ne bakolako ogwa Sodoma ne Gomora ng'abaana baabo balaba. Gwokimanyi kitegeeza omusajja najja n'akwata maama wo n'amugjamu engoye gw'omwana omuwala ng'olaba n'akalakata nnyoko ng'olaba. Ne bamala okukalakata nnyoko naawe ne bakugjamu engoye ne bakalakata nga nnyoko alaba. Zino si horror movies, bino biri mu reality. Ne bakwata abasajja ne babasiyaga ng'ensi eraba. Babikola mu Northern Uganda. Gomanyi kitegeeza omukazi omukulu azaala omwana omuwala bamuyimwambulamu engo ne bamukalakata ng'omwana we alaba. Ne bamala maama ne bakwata omwana omuwala ne bamukalakata nga ne nnyina alaba awumisa nattuku. Maama waagezaako okwekyakyangu omutima gw'omwana papa bamukuba kopa bamuggyawo. Okimanyi kitegeeza ggwe. Ne bakwata abaana abalenzi ne babasiyaga. Gwokimanyi ekiri mu safe house. Omanyi ekibira mu safe house. Bino tubyogerera ensonga tulina bakomedi baffe abeewunzise batya nti ne mu America mu budde obw'abaddu bwe baagulya abaddu eri abaddugavu abaddu abali mu comfort zone ng'amanyi tebasobola kuva mu budde obwo era abazungu babawanga emirimu egy'okukola balabire bannaabwe abafuusi bambega buli yagezangako okuleeta ideology ebajja mu busibe obw'obuddu ng'abantu abo babawera mu bakama baabo nga bakuba amasasi nga babatta. Ompulira abo nabo gye bali ne mu struggle president agezezzaako nnyo okweradicate ng'okubulya abantu kyekyokukola nga bampuuga baani bajja boogera ebiga by'ekisiru nakatuleeta ideology ezisinga obungi eriyaga nti ekyo sijja kigendamu ekyo kyabutemu ekyabufu kyabutategeera ffe tetugenda ku nkola eyo kubanga tukimanyi system ya slavery ekyali mu bantu abamu olambera ku ssomero nga katwekalakaasa olw'emmere embi. Kankuweko simple example. Mwenna abaasomerako mu boarding schools ne day schools essomero lituuka ne bafumbira emmere embi ng'ebijanja birimu amayinja birimu kawunkubi obuwunga bukaawa musula bubi babasomesa bubi abaana mugamba mutuula tugenda kuteeka okwekalakaasa ne mutuula bulungi ne mutandika tugenda kwekalakaasa saabwe ziti bwate munne kalakasa headmaster ne police nga basazeeko nti mugenda kwekalakasa twategedde okitegera bulungi nnyo nga babawadde bebale bantu abadde mu meeting yammwe kati bwe banga mu masomero gyebiri ne mu politics mwebiri ne mu slavery byalimu naye kyatwala obuvumu eri abantu abakola obuvumu okulanga balonda banabwe mu busibe. Waliwo omukyalo bamuyita Tapman. Omukyalo oyo mulaba kino kyekifaananyi kye origin bamuyita Tapman. Oyo mukyala bwekyala Tapman. Genda ku YouTube, genda ku Wikipedia, genda ku Google
oteeka omukyala gwe bayita Tapman, mukyala ono Tapman yagezaakangako nnyo okutegeeza baddugavu bannaabwe tusobola okufuna enkola ABCD ne twenula okuva mu bufuuzi buno obw'obusibe era bamu baabaloopangayo n'omukyala ono kyamutuukako naye nga kyeyali akola kyali kyakununula bakaddugala banne. Okitegeera kamukusomeseeko wano katono y'okwotegeere ku bintu ki byakola. Omukyala banyega bamwita Harriet Tubman. Maama we yali Aromatina Rose. Bamuzaala mu Gwakusatu mu mwaka 1822. N'afa mu Gwokusatu nga 1913. Yali mukyala mu Amerika eyali alwanyisa obusosoze. Oluvannyuma ye lwe yadduka mu busibe obwo mukyala ono Tubman yakola enteekateeka za mirundi 13 okujja banne mu busibe. Okusingira ddala kikola nnyo okununula banne baali 7. Omwali ne famire kennyini n'emikwano gye ng'akosa network n'amagezi ge Katonda ge gamuwa okujja baganda be n'emikwano gye mu busibe obwo obwaba abasibe n'abazungu. N'abateeka mu safe house ez'enjawulo era n'akola underground okuba nti yadiringa n'abasajja abo n'atandika ne civil war era gwe yabeeramu okuba nti yakola emirimu egy'enjawulo n'okuba nga yabega abasajja abo n'abakazi mpaka olwo yatuuka okuba nga anunula baganda be. Kankikunyunyire mu luzungu olyoka okitegeere mwabawakana muwakano olw'okuba ne Tubman ono bulaba firimu ye oba hisitole ye era bwe yaleetanga ideologies ezinunula banne eri abagati ffe tetujja genda eyo genda. Ne Museveni kennyini kino kankikugambe Museveni kennyini nga yaleeta ideology y'okuyeekera eri amuga nti ffe tetujja genda yeeyo no ayo tosobolayo togenda biveeko ffe tetubirimu gwe genda. Baamugamba banne Museveni bw'atandika ekintu ne kikwatayo then bennyini bamweyungamu nga tabayise. Ne Tubman bwe yagezangako bwa ideology baamulyangamu olukwe ye n'asigala ng'agenda ku kintu ekyo mpaka olwo yakikola abamweyungako bano bamweyungako. Kati na kino kye tugamba nti tulina okukyusa puroguramu ne tukola ekintu ekirala eri abaga nti ekyo tekijja kukola ate ekyo kyabulabe no gwe sirika tokigenderako sirika eri abagenda okigenderako. Bwe kiraba kimaze okukwatayo then you rejoin later but right now we are creating and looking for more ideologies how to unroll Museveni from where he sits or where he sleeps in Uganda. Kubanga se muna Uganda. Kankuddiremu. Harriet Tubman, born Amoratina Rose, March 1822, March 10th, 1913, was an American anti-colonialist and social activist. After escaping slavery, Tubman made some 13 missions to rescue approximately 7 enslaved people, including her family and friends, using the networks of anti-slavery activities, to remove protest vote, and safe houses known as collectively as underground railroads. During the American Civil War, she served as armed scout and spy for the Union Army. In her late years, Tubman was an activist in the movement of women suffrage. Omutegedde omukyalo yo kati nkuddamu wano kati wulira bulungi nnyo otegeere nti ebintu omusirikanga kugona okola ebyo n'abalala bakola ebyabwe. Tugenze bbaso. Born into slavery, Dorchester County, Maryland, Tubman was beaten and whipped by enslavers as a child. Earlier in life, she suffered traumatic head wounds when an illiterate overseer threw heavy metal weight intending to hit another slave, but hit her instead. The injuries caused dizziness, pain, and spell of hydroposphomia, which occurred throughout her life. After
her injury, Tubman began experiencing strange visions and vivid dreams, which she ascribed to premonitions from God. Those experiences, combined with her modest upbringing, lead her to become the savior of other slaves. Kati woli a story yono mukyala firimu ye gyeri obutabwe gye buli bamuwandiikako kati Kyagulanyi agezaako nnyo okujja bannayuganda mu busibe buno obwa occupation. Lumbuye yengezaako nnyo okusomesa bannayuganda obajja mu busibe buno obwa occupation. Naye eriyo ate abalwana bali mu struggle nga bagalumbi byayogera ate tebikwatagana struggle. Muganda wange ffenna tetugenda kubeera mu kintu kyekimu. Kino kitubaga abantu bangi ne Museveni basooka munyoma ne baganda omugoberera fine ne bamugoberera. Nakati kyetubagamba tulina okulooza kabokisa ak'okubiri. Soko sige ekifaananyi. Tuli obukadde ana mu butaano kale katugabana mu butaano. Yes. Abantu bali mu kututta tebawera wadde emitwalo 5. Tuli obukadde ana mu butaano. Abantu batutta tebawera wadde emitwalo 5. Tebawera wadde akakadde. Batutte saaki. Batutta kubanga wano baleta system ya divide and rule. Bawulemu bafuge. Kati gwe mu system y'abalamu ofuge era ojja kulya kwagala ne olutalo ku Lumbuye ne Lumbuye ne yakuliyeti ngo olutalo bere mu ntalo feke nyini nze ekyo sikigaba na kigaana bulaza bwonkolako video noloza nti nze ngenda kuddamu ntai kubanga byo nasooka okusoma Museveni byayagala gwe kwa freedom neweerabisa wekka mu system singa mbadde mungobera ebbanga ddene nnyo. Nze comrade bwayagala okugenda mu diversion oba okulyetinga otalo between me and me ne mumanya I unfollow you ne nkublockinga ku social media platform ne ku WhatsApp no communication kye tuyita ignore and delete ekyo nkikoze. So gwe bwokola olutalo kunze sigenda ddukutwalira kubanga mba ngenda sigenda kwakana Museveni kyateekawo kya divide and rule. Bwe tuba tuli mu kakebeke kamu ng'enseenene lwaki tulwanagana bwe tulwana ani afunamu. Kati goba tewasoma system ya Museveni and divide and rule n'otagitegeera ogamba otyamba oli wankyukakyuka ogamba otyamba oli analyst ogamba otyamba oli blogger atasobola kukozesa bwongo bugati Lumbuye beyogedde bikuba Museveni bikuba NRM ate nze nyingirira mu luddawo bikwate mu mba nkolera ani bwe ntandika olutalo ku Lumbuye mba nkolera ani era singa tabalumbuye ngenda dutandika bwanziriza tugenda kukomawa ani abafunamu. Kati nze kye nakola nawandika akagambo ignore and delete. Gwe tandika olutalo ngenda dukulekera bulungi nnyo bw'ona otuuka olwagala odukomya nga olukomya nze siri ku budde bwa divide and rule. Kye nasooka okukola kiri kintu eki ignore and delete. System ya divide and rule gye nagisomamu ngimanyi kubanga the more we keep on fighting each other Museveni yafunamu. So nze sina budde genda mu ntalo na comrade olwa system ya divide and rule. Owa system ya divide kubanga nze comrade sina kyenkwetaaza comrade sina kyenkwetaaza olwaleero. Lwaki? 1 nina omutwe sikozesa bugwo. 2 nina information sikozesa yo. 3 nkola research sikozesa research wo. 4 nsobola okwogera nsobola okugatta information sigwe ampa ebyokugatta n'ebyokukola. Kati mba sina nnyo kyenkwetaaza nkwetaaza ekintu eki focus ku Museveni n'abalala. Kati bw'ona okitegeera nti nze sina nnyo kyenkwetaaza wano mu communication n'okulwanyisa gavumenti ya Museveni you will mind your business one time. Okitegeera kati nze mba sina kyenkwetaaza nga gwe nkwetaaga kufokasinga kulwanyisa Museveni wenkwetaaza gwe ng'omuntu sina kyenkwetaaza no nkwetaaza kimu muntu kitunza wa Museveni kyenkwetaaza ne bw'odda ate osobolete entalo president tuba tumuggyako amaanyi tuba tumuggyako focus sitwago tuba tugijjako focus tuba tuwadde omulaba amaanyi mu system ya divide and rule. Yensonga lwaki gwe
tolaba tosobola kutula ku manti ensene zino lwaki bazikwata zibira mu kacupa zirwana kubanga zirwanira space wante tuliwo mu kulwanyisa space tulwanyisa mulago bayita mu 7 ekyo mumuna akimane mu kiteeka mu bwongo buli omu ojja kunoonyanga ku information ojanalizing olabise mpaka abantu banaafuna information etuufu ne buli lwonoddanga ate okuliyetinga diversion within muffe kitegeeza oba okuliyetinga mu 7 space y'okukola diversion net system ya divide and rule bye tutayagala ekyo njagadde bawa analysis yakyo okuva n'olwa mutegeere nti nze bw'ojja okuneerijjako golwanyisa information yange gogenda okugambula bisinze nze nasoma ebintu bino bimanyi bulungi nnyo 1 manyani yani ono alowooza atya ono alwanyisa space alwanyisa information oli ayagala space nze sirwanyisa space sirwanyisa space sirwanyisa information sirwanyisa information kyokula nti bwenkola information nga waliwo comedy yagikoze eyo njibuuka nengenda ku kirala abaluddeko nga mumanyi ekyo nkikoze era ontugada bwombuuza gundi yakoze information eno giramuga sigimanyiiko wabula gitwale nga bwe yajogedde kubanga eyo yiye nga ye ekyo kyoze nkibagamba sisobola kuwaka era bwombuuza ti gundi information gyafulumiza yabadde research and information gitwale nga bwagikuwadde bwente mbagamba abantu bonna bonna kubanga nina ekizibu kimu kyekiriwa manyi kye bayita okunoonya information manyi kye bayita okwanalazinga information manyi kyetwala ssente kyetwala time kitwala n'obuvumu mwena mulina amasimu kumwe mwena bameka bayinza okukola video nga zino on a daily basis weekly basis monthly basis ng'otaddeyo ekyenkyongoyokera bameka kati omuntu akwata essimu n'agyetunuzamu n'alumba nnyando yosofeeri ne sisitimu ye muwe ekitiibwa ne bwankolako damage muleka kubanga mumanya nti ayinza okuba somehow somewhere ali infiltrated bamuyingiramu kati gwoga kati ze nkozesa nnyo omutwe gwange sikozesa mutwe gwa mulala gwoba okyalina time bakozesa omutwe gwo muganda wange weetereze tebapangisa mutwe gwo mu struggle tebapangisa mutwe gwo olina kukozesa mutwe gwo walita mu struggle kyenjo okugamba yesobola kimulina okwetereza ennyo gwaga nti ogenda kulwanira Lumbuye mu information ne bona ogenda okuloga tojja kunsobola kubanga nze byensiba mbirudde emyaka 25 mbimanyi ojja kumala biseera kati kitegedde bulungi nnyo bwe bamaze kikunyonyola ekyo katugende ku nsonga endala yatuleese ekyomukyalo nkikusomesezza era kitegedde bulungi nnyo kati olwokuba nti NRM eri mu kuzunga nga basigaza kimu kyakubba kallo ntegezeddwako nti bwe bamaze okutegeera nti tubakubye akallo bakoze strategy nga gavumenti yakuŋŋaanyiza bagirudi president ne bagirudi leaders bonna across the country ne batwala mu seminar nga bagenda bafacilitating a sente bagende nga ku TV ku radio ku social media na buli wamu nga bakola ekintu kye tuyita propaganda blackmailing and defending NRM so bona babayita ba intellectuals nga bali ku university top leadership y'abavubuka manya nti state yabataddemu sente 1 bataddemu billions eziwere 2 babataddemu seminar basoma nga message bagenda okusindika buli social media platform wa ku TV nga bali against national platform lwa Kyagulanyi Center nga ba defending am 7 meeting eno yabaddeyo era njagala kuwa ebimu ku bifaananyi ebyabaddeyo mu guild meeting eno kubanga nze sikwa information desikwerako bifaananyi eyo guild meeting ey'abaana ba university mugira bulungi nnyo baba tutte yiyo bagiyita Uganda National Students Association Council of Guilds yiyo mwenna abamanyi abavubuka bano gye batuula babona babasinkanyiza bonna bolaba bakulembeze ku university ez'enjawulo eno project egenda kujja ku social media
ku TV ku radio nga batandika okudisinga okublackmailinga nga badefendinga Museveni ne NRM nga baba Robert Kyagulanyi Center bonna baabo ne mofuta jinja mufuna kasita mbategeza ngo obudde bukyali wano kalabika bulungi. Wait a minute. Bagita, the Ugandan National Students Association, Bagita, Ugandan National Students Association, 35th Inter-Guild Council theme. Bebano wano, babatadde mu warehouse gye basomeseza gye bagenda okukolera omulimu ogwo bala bulungi nnyo abagiri president wa university ez'enjawulo ne council zaabwe gye bagenda okukolera emirimu egyo. Oluvannyuma lwaki bagenda kikola? 1 babloga balemeddwa, ba YouTuber balemeddwa, opposition ya Museveni omuli PPF, ADF, DP, Jema byonna byalemye n'emmengo kennyini enali mu branch yalemeddwa. Kati badde balina okufuna abeeyita balandi friends babaleete babateeke mu system batandike okulumba Robert Kyagulanyi. Kati wonna wobasanga bantu obuuza sente bazibateeredde okuba nga bakola omulimu ogwo across TV ne radio station zebagenda okukolera ki zebagenda okuba nga mwebali bakola emirimu egyo. Kati olunaku olwaleero biri bya Tanzania kambijjemu okumanya Museveni ekintu kimutabuseeko nga n'okubba akalu kayinza omulema. Wetwogerera olwaleero mambuka ga Uganda twabagamba nti baleeta ba refugees. Sincerely speaking, leero njagala mbakolere forensics mutegere bulungi nnyo. Forensics on yalwa. Yes, tugamba nti abantu bafa mu mambuka bafaanagana n'abantu b'omu Sudan. Ne waliwo enjawulo mu bantu bafa mu mambuka n'abantu b'omu South Sudan. Batya abantu b'omu Sudan baddugavu nnyo olumu babeerako ne kale ensiwufu yennyini ng'olowooza bamutaddeko oluwawu abaddugavu ekitali ku bantu bafa mu mambuka. Kati mubadde mulaba campaign trail za Museveni zonna abantu abaddugavu ennyo be barefugee okuva e South Sudan badde basombanga okujja mu campaign trails. Yensonga lwaki abayimbi babadde bayimba nga bayimbira nga bayimba nga bali balaba accident bye bayimba tebabitegeera kubanga bali badde baleeta refugees. Kati sente zitandise okkeewa mukkeewa n'abayimbi bennyini bagambye kalya tuzisuula abantu betuyimbira batulaba nga accident tebatutegeera ne twemoola ne tuyimba abayimbi batandise okubijjamu enta. Kati olunaku olwaleero ebaddeyo laale mwambuka eyo tebaleese mmere. Barefugee ne bannayuganda batonotono tebeekyanze tebadduse ku laale. Kati ate amagye nga gatandise obatayiza obutafuluma mu kisaawe. Barefugee tebawadde eme tebawadde soda tebawadde sente ne bannansi batono badduse mu kisaawe ng'ate amagye gatandise bakubamba okubaddeyo ku laale ya Nyando Yosofeeri. We mujja otutegeera nti byetubaga bituufu. Natera okuvumba tugenda tutabuse tukoye kisaawe tukoye akatugende tunadanga presidenti tugenze tolese byakulya leero presidenti tugenze tugenze ebyokulya tolese tugenze ne tishati ebyokulya oganya oleeta tugenze atugende ebyokulya biganye katumale kagenda nawe tulifana wekyo kati no bayitusaliza bakwagala tubeera nga tukolaki atuda mu kisaawe naye tuganye kisaawe ekisaawe tukiganye emmere tewali nebyawogera tetubikkiriza bayitusaliza nga nte tufuuse nga
tufuse ngante atari zendo tukanye hakuna tuchikanye eri mmere mwitu kalubiza bwerere ekisaa kikiganye kati kidduke abantu babulira ekisaa nga pulezidenti atuuse kyewunyisa baana nga bagamba bwagala naye bamudduse bagambye nedda eno kirabika roboti si muntu mubadduse mu kisaawe ekisaa ekigenda kala ojogera ekisaa kigenda kala ekisaa ekigenda kala gwe muganda bange olowooza byakusaaga nga bavuddeyo ne yero yaabwe yero bavuddeyo nayo enjogerera embeera nzibu wano mu katundu k'enabiratuuku ekalamoja embeera emukyakalamu kembagenda badira naye nga embeera ekyali mubuzibu nnyo bannange kati eno kalamoja kyabula gyabadde n'akuba nga talina gwanywesezza naye kati ono correspondent omusasi waffe omusasi waffe anyi olumu nzija nembaweereza wano nembasesa naye nange embeera ku live za president nga bali mu campaign trail ntera nnyo okuwuliza abantu aba mpuliriza nnyo Buganda Ronald Mugenyi alina sitole zaleetaawo kati n'oseka era muteramuwa nemugalugala otandise ebintu byo ayinza okuleeta emboozi z'essuuti ya president n'alyoka atuvugira mu comment section yawo kati ate sama Uganda n'ebintu byaleetaawo nga tosobola nga bisesa busesa kati ne commentator ndo oleka agobera nnyo sama Uganda nani ne Buganda Ronald Mugenyi okitegeera kati bino betu bagamba president yabadde kalamoja nga talina gwawadde ssente talina gwawadde mmere talina gwakoze eki naale Museveni agenze olwaliro omusasi alabika alaba nnyo sama Uganda ne Comrade Ronald Mugenyi owa Ghetto TV line 1 muwulire bulungi nnyo muyinza okugala Lumbuye alimba natera okufuluma tugenda tutabuse tukoye kisaawe tukoye akatugende tunadanga presidenti tugenze tolese kyakulya leero presidenti tugenze tugenze ebyokulya tolese tugenze ne t-shirt ebyokulya oganya oleeza tugenze atugende presidenti ebyokulya biganye katumanye kagenda nawe tulipala wekyo kati eno bayitusaliza bakwagala tubeera nga tukolaki atudda mu kisaawe naye tuganye ekisaawe ekisaawe tukiganye emmere tewali nebyawogera tetubikkiriza bayitusaliza nga nte tufuuse nga nte alange tiri mu kisaawe eno tufuuse nga nte atari zendo tukanye hakuna tukiganye eri mmere mwitu kalubiza bwerere ekisaa kikiganye kati kidduke abantu babulira ekisaa nga pulezidenti atuuse kyewunyisa baana nga bagamba bwagala naye bamudduse bagambye nedda eno kirabika roboti si muntu mubadduse mu kisaawe ekisaa ekigenda kala ojogera ekisaa kigenda kala ekisaa ekigenda kala gwe muganda bange olowooza byakusaaga nga bavuddeyo ne yero yaabwe yero bavuddeyo nayo enjogerera embeera nzibu wano mu katundu k'enabiratuuku ekalamoja embeera emukyakalamu kembagenda badira naye nga embeera ekyali mubuzibu nnyo bannange kati Buganda Ronald Mugenyi ne sama Uganda munoonye correspondent bw'omukalamoja ono
mumuteke campaign trailer kubanga alabeka muweleza mulungi yakopa kumu kati bwe tubadde mu Karamoja mewola kwa tebagala balaga kana zibadde teziri busa esoroti erebadde drive ye soroti yo drive ye soroti simenti banji posting zo banji savings drive ye soroti nizo kuba sigi savings drive ye soroti sigi savings. Let me see over drive ye soroti gitaddemu wano drive ye soroti ero aha yes yeah aha kati nebadde drive ye soroti nebadde drive ye soroti naye mugirabeko bulungi drive ye soroti Kati drive ye soroti nga bwe badde kati omanyi nkansoke mbagambo ekigambo kimu buli lwokola video eno oyina omuntu gwoyigiriza byoyogera abiyigirako enjogera gyoyogera agiyigirako enneeyisa agiyigirako kati bakomede bakola video ku social media kuno mumanye nti waliwo abantu bemwe inspiring bemuteekamu obuvumu okufaanana nga mu kye baagala mukole kubanga naffe tulina bye twayigirako n'eriyo n'abaana abayigirako nkitegedde bulungi nnyo so kati kyovula nti abagaa nsisaasanya ntungo n'eriyo program abasaasanya entungo so mutegeere naye nga abasajja bali bubi mu ngeri nga bwetambula bwekola kati muntagingire wano omwami ono gwe bayita Odongoto, I have your message. I think 2 days back, I think it was on Saturday. I need to be collected. I don't think it was on Saturday. It was, but I think it was a weekend political program, which program was attended with so many opposition figures and NRM agents, including you. I think the same program where General Secretary Rosu Longoya attended, where he exposed Mpugamana. And I think you are the one in the attendance. You went on blaming that amongst the opposition figures in Uganda, they failed to join Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP party. And you are asking yourself why. Let me tell you one thing, Mr. Odongoto. First and foremost, I would like to ask you one question. Which party do you belong to right now? Which political party do you belong to now as we speak? The answer is you don't have any political party you belong to because you betrayed FDC. You betrayed the people of Northern Uganda because you sold your soul to NRM. You understand? There is ongoing land grabbing in northern part of the country. You are quiet. There is ongoing kidnaps and assassinations in northern part of Uganda. You are quiet. But you got the guts of coming on the podium trying to expose or trying to blackmail Kyagulanyi Ssentamu that no one in opposition joined his party. Let me tell you one thing, Mr. Odongoto. I don't think that you have been in Uganda all along. Like 5 years back, I don't think that you've been in Uganda. What we did in National Platform was to erase all Museveni agents in NUP, whereby we exposed even the so-called opposition figures in the country because they have been working with Museveni all along. You understand? There's something which happened to you. So when you came out and you talk about a national platform that nobody in opposition joined NUP, the second question is, for you, what blocked you from joining NUP? Which reason can you give to the public that you didn't join any political party in Uganda? Either NUP, FDC, Sujui, Nani. What reason can you give to the public that you didn't join any political party?
before you ask such questions. First and foremost, Mr. Dongoto, the public knows that you a fraudster, you a mafia, uli mufere. Bino byadabuza, uli byadabuza. Why is Muntu not in Bobby Wine's camp? Why is Nandara? Ulira amanya gagenda okumenya gonna gawulye bulungi nnyo. Ulira. Why is Muntu not in Bobby Wine's camp? Why is Nandara not in Bobby Wine's camp? Why is Mpuga not in Bobby Wine's camp? Why is Munyagwa not in Bobby Wine's camp? And yet, in the 2016 election, everyone was in Beside's camp. So there is something not right there with this noob. So we are monitoring them, but it is not adding up. Okay. And at 48 years, I can know what is wrong and what is not right. I said on TV, and I want to repeat today, I have a client who spent 103 days in Kitaria prison. He was arrested from Kenya. He told me that the entire prison is full of noob supporters, 530. That at times they open the prison cells and they come and pick some. 2 or 3 died. What is Rubongoya and Bobby Wine saying about the freedom of the young people who are in Kenya? First and foremost, gentleman, Mr. Dongoto, who is the person responsible of arresting the indigenous Ugandans, most especially the noob supporters? I think it is your boss Museveni. So, you've left Museveni, who is arresting, kidnapping, torture of those indigenous Ugandans who support Noob. Then you are claiming attacking Noob and Bobby Wine. That, for you are narrating as if that it's Bobby Wine who are arresting those people. Does Bobby Wine own any police post? Does Bobby Wine own any prison in Uganda? Does Bobby Wine have authority to arrest or to detain or to kidnap in Uganda? No. So, when you sit in the studio, like on NBS, when you are sent by the state to defend the state without asking your question, who is the person behind you of arresting and kidnapping Ugandans? And you are asking the questions of the people who are suffering right now because they are taking care of those people's families right now on the taxpayers' money. Me, I'm not surprised about your behaviors, and the history doesn't save you because the public doesn't know who the hell are you. So before you come out to yap against national platform Bobby Wine, please, I was informed to inform you, Mr. Odongoto. Hope this message, you will get it either right now or tomorrow or any other day before the end of this week. Mr. Dongoto, the so-called clean gentleman without blame, Museveni gave you money and you constructed a hotel in northern part of the country. That is 2019, 2010. But unfortunately, after completing your hotel, or before completing your hotel, you were looking for a supplier who was supposed to supply you with electronics. You went straight to Chiyembe here in Kampala, or in Chiyembe in Kampala. You approached one Kalule. You asked him for goods worth 35 million Ugandan shillings. The gentleman accepted to give you those goods worth 35 million Ugandan shillings. 2019, 2020, 2010. But unfortunately, you vanished from there and then. You didn't pay the gentleman his money up to now. 35 million Ugandan shillings. The gentleman now is bankrupt because of you. So how dare you stand on national television? You start questioning. People are fighting for freedom. And at the same time, for you are defending the government, which is full of conmen like you. Because you know, the moment the government is overthrown, you are going to be answerable for some flawed charges. Gomufere, Dongoto. Echiwakiza government ya kubanga oli mufere. Njagadde okuyisa message no mu Luzungu olutegeere. Mpiseona mu Luganda Boluganda bulumanyi. Odongoto wafuna sente mu NRM zebakuwa okwerabira baganda mu Northern Uganda ebizibya Northern Uganda. Nozimba hoteli mambuka
mu 2010 bw'omala ogizimba walina okuteekamu ebintu by'amasannyalaze omuli waya cables amataala n'ebintu ebirala n'ojja mu kiyembe ew'omwami gwe bayita Kalule n'omusaba ebyamaguzi ebiwala $3,000,000 mwezi mu 5 n'abikuwa n'omugamba ssente ogenda zireeta after 2 days 2 days from 2009 2010 emyaka emeka nga tumusasudde $3,000,000 nakatula musajja yavuwadde naye olw'okuba nti okimanyi nti gavumenti yamwe yababbi nawe oli mubbi nti gavumenti bwevaako Kalula agenda kunoonya omusasula essente ze tokyakwata essimu wazijjako baakujja ne mu parliament erina wagenda kujja obeera ku nyumba toli mu America obeera Dubai batoli mu Dubai obeera Canada kubanga otya muyiri bwaffere so I'm not surprised that also you're fraudster you are defending the government of mafias pirates who are there against the law so I'm not surprised so you come on television defending NRM attacking Nope. You are part of the system of mafias. So, Mr. Fraudista Odongoto, can you please look for Mr. Kalule and pay him back 35 million Ugandan shillings, which you didn't pay, of the goods which you received from him in Chiembe? Jensongora cha bantu bano bonna balwanira government kubanga babbi. Yazimba hoteli nga yagala musupplying amasannyalaze najja mu kiibe mu dduka ly'omusajja namusupplying ebintu mwami Kalule $3,000,000 mwezi mutatazimu wanga kati bwoba 2010 ng'omusajja mwa yamu ebintu $3,000,000 sente meka katika sawa zino kalende ziba sente meka ezo $3,000,000 ku biseera zali sente nyingi nnyo kati ng'omusuubira okujja okwogera amagezi oyo abo bangi nnyo Chovula buli wagira NRM mwina nabaga buli wagira NRM mwina file mu court baina file mu police biba abantu Ronald Disempo gaga bajiita signature hotel eyo dongo oto wera ndi good ne hotel ino bajimanyi bajiita signature hotel ye hotel ya dongo oto kati signature hotel ebyamasannyalaze byonna ebirimu bya mwami Kalule mu kiyembe embweno yagana omusasula sente ze kyokka yali mu kwogera ebitakwatagana ng'empale ya Museveni ng'alumba ki ng'alumba Kyagulanyi kati nno beba abantu betwogerako essaawa zino abeeyita nti baki bannabyabufuzi eyo tuvuddeyo bwe tumala okuvaayo nabagambye information yabadde security alert which ewedde ng'etandika ne bagamba bayingiza abasajja mu Uganda bajja kupangisa mayumba bali ne mundu ne mbagamba nze byange mbyogera kate ng'omusezi akule siyani nze si ku ground abantu bajja ne bampa obujulizi oninya tuwadde information giwulire bulungi nnyo ka seconds 17 Lumbuye wagambe bituufu amaje gatuuse eno kinya tugalabyeko bagale kuyumba kwa mitwalo 10-15 babunoonya ate bagala bwalayisa ate nga buli mu nekirala bekuba n'enjawulo otwewuunyi teka ya ekyo mukitegedde sijja kirwako mukitegedde bulungi nnyo sigenda kirwako mukitegedde bwe mba mukitegedde tugenda kuvumirirwa nnyo ebikolwa bya poliisi byekoze olunaku lw'olwaleero poliisi Mr. Abbas Byakagaba chairman w'akakiiko by'okulonda mukulu Simon Babakama with the due respect mulumirire eggwanga mukama wammwe abadde mu bufuzi emyaka 4 which terror regime yonna emaze emyaka 4 mu bufuzi ebeekyawe bakitiibwa bannansi baayo bannayuganda banyigiriziddwa nnyo to the extent basirise poliisi mukimanyi nti omuntu yeewandiisa agenda kuba campaign mubulookinga emmotoka za Kyagulanyi ne mujja embooko ne mukuba abantu embooko manyi munoonya kye bayita provocation munoonya spark naye simanyi babula mutandise okulaba obubonero nti abantu people they don't no longer fear edda bagamba nti military ze buli omu yaddukanga mu kibuga mwadeployinze military olwaleero ekyengera ng'ekuba abantu people were
They are no longer scared with the military and police. Ekyo nakibagamba. Mugenderera nnyo okumanyiza bannansi police n'amagye n'emmundu. Ekyo nakibagamba kyalimu okutya balimu okutegeera. Luli baga nti balese military ng'egyo misinde kebere ku university Makerere kati. Bwe mbanga mutansi n'akantu akatiisa ke musembeyo okuleeta kamite mwakaleese nga batebakyakatya. Watch out. Ekirala kuno kulabula. Gwe wenna wa poliisi ng'okutte solido ogenda kuba omwana omuggo nga talina musango g'akoze. Omwana oyo singa akugwira n'akufiiraka famire yo genda gigamba ki? Era omwana bagenda muvunaana musango gwa manisitule myaka mukaaga baavudde naye nga gw'ogenze lwa busiru. Tolina lukusa lwonna lukuba muntu mbooko nga tewabaddewo riot yonna eri dangerous. Tolina lukusa. You should learn the rules of engagements. Mr. Simon Byabakagaba. Abbas Byakagaba, sorry. Mr. Abbas Byakagaba, the Inspector General of Police. I know you are not the one in control of the police of Uganda. But inform your police officers. They should behave. They should learn the rules of engagements. What are the rules of engagements? The rules of engagements, any police officer or any armed officer is not supposed to attack any armed civilian. Therefore, any serving officer, either a policeman or armed officer, you are supposed by the law to inform that civilian or to alert him or to instruct him 3 times before you attack him or her. But it applies when someone is armed. Someone who is not armed and is not dangerous, you are not supposed to attack him. Tolina lukusa lukuba muntu yenna atali mu kwekalakaasa, atalina kisi kyakutte, ate n'amateeka gakuga police officer nti oteekeddwa okumanya amateeka ddi lw'olumba omuntu oyo gw'oyitibwa obulabe. Osooka n'omuwoninga omulundi ogusooka, n'omuwoninga omulundi ogwokusatu, n'omuwoninga omulundi ogwokusatu gwe gusembayo, ogwokuna n'otakinga action. Era action bakulagira either kusooka kuba rubber bullets. Rubber bullet wezigaana ng'ali dangerous armed, then osobola okukosa live armed naye ng'ate okuba magulu. Negwe police officer from nowhere n'okwata kibooko n'okuba omuntu already wamenye etteeka. You should learn the rules of engagements. Before you pull out any solid wire or a wooden stick to beat any unarmed civilian, it breaks the law of Uganda. That provocation will result into case. Because these are human beings. These are grown-up people who are there to support their candidate. But for you, unlawfully pulling out those solid wires, beating civilians, unarmed civilians, it is against the law. Any slight mistake, you might beat someone and you end up being beaten in reply. Or in any self-defense move. Siwa polisi sibasomesa wala siri kubasomesa naye mbagamba kimukola kimenya mateeka. Okuba omuntu yenna nga talina kisi kyonna, talina kyakoze, omusajja asobola okukuba ejjinja ku mutwe n'ofa ne bakuziika mu self-defense. Nze siri wano kusomesa police oba kusomesa w'amagye, wabula amateeka amawandiike mu constitution weegali. Gwokimanyi nti omwana omukuba emboko nga bali talina kyakoze, oyo omwana alina right ye defending asobola okugwa nawe n'akuggyako n'emmundu n'akuba amasasi. Gwa military akutta omuggo okuba omwana omuggo omukubira ki? Owa police akutta omuggo okuba omwana civilian talina kintu omukubira ki?
Is he rioting? Yekalakasa? No. Peacefully, alinze mukulembezewe, ayitewo, is happy, enjoying, omubulokinze omukube mboko for what reason? Mugenda kufira mbintu by'ekisiru nze mbabuulira. Time egenda kujja nga civilians are against the officers. Ng'omusajja ajja kugantiriza kanfu onkubi emboko. Mumusaaga n'abantu. Teri musirikala ali above the law. Kobere wa military, kobere wa maje, toli teri musirikala ali above the law. When you broke the law, you are going to face the law. If you attack someone unlawful, that person has a right to defend himself or herself. Constitutionally we soma. Nchiddamu owa police bolumba omuntu mbumenyi bwa mateeka omuntu yayina eddembe okwedefendinga nga ye kubanga oba okikoze mbumenyi bwa mateeka nawe bamenye etteeka. Nchiddamu kiba mukwata emboko ne mukuba abantu kimenya mateeka nga mukwatisa amateeka. Omuntu oyo ayina etteeka erimufuga ne bayita defense, self defense. Ne mu kooti self defense omusango baguwaaba musajja ne yeewuzaako. Mwaba akusiba jita akosa self defense bwaba akusiba genda musiba manisiro temyaka mukaga nga avuddeyo. Myaka mukaga monsezi wa ezivuna n'ekiro n'emisana je myaka 3 nga avayo gwe ngo ofudde. Si wano kubasomesa. Kuba this is not my responsibility. Omuntu atambula peacefully candidate wajja okutta emboko mukuba emboko azifu. Ekikulwa ky'okukwata emboko okuba omuntu olwedde oba omenye etteeka. Etteeka likuga there is rules of engagements. Genda ononyereze video z'omusajja gwe bayita Kawesi gwe mwatta. Kawesi teyakola nga operation nga tamaze kuwoninga muntu wagenda kulumba. Video gye ziri ku social media. Nekirumira. Those are professional police officers. Negwo okutte mundu. Ojitunuza mu bango okuba abantu amasaso. Video hii mwezo gamba timbalimba. Wano abadde wekyetaagisa okuba omuntu. Gwe. Abasajja batusibiddewo ku ssaawa nnyini. Polisi muwummuza. Oyo muwummuza. Abasajja batusibiddeyo. Konvoyi ya pulezidenti bagisibiddeyo. Poliisiwo ne bagisiba baagala tujjako. Baagala tusalako tiimu. Baagala tusalako. Bakuba abantu emiggo. Oyo muwummuza akomyewo. Yapima ekimuto obuzo bwe tubagamba. Muwummuza. Oyo w'ekirego yali bakimusako konvoyi. Balabe twalemezzaako kamera. Ne bata. Omukulembeze omulungi alinda kubajasibe kati tugende. Twendereye tugenda Lutambala na Gomba. Kirina okuggwa. Babasazeeko bonna. Muwummuza be bali mu mission eyo okuweereza amanya n'eddoboozi batuuke. All right. Zino videos za muzira mwena mberako. Amanya ge mugamanyi. Nze muntu asinga okwagala emirembe. Naye ng'oyagala okumanya nti ndi mulalu to the maximum or to the fullest. Nkolako effujjo nga teriri mu mateeka. Bwe mba manyi nkoze ensobi, manyi
nayo banga ompise ku police nga n'omusango ojja kujja seetaaga kunkunoonya ompulya bulungi nnyo oba mu Uganda ompya oba enkadde eno eriwo nze bw'onkolako effujjo ng'oli munnamateeka simanyi poliisi n'onkuyira ekisiru making sure nti otugenda kuva nga either ng'ofudde oba nga nze nfudde ekyo kyo nkigamba buli butamujja bala abapoliisi mubumanyi sijjukira osi zaali 2010 ya poliisi ekyengera twalinawo family rangos poliisi ekyengera wa poliisi najja nagezaako okunkuba olyakuba olwine mugamba ssebo kyokola kikyamu ate gy'emyaka nga mikadde nnyo ne mugamba ssebo kyokola kikyamu n'aleeta omuggo we yagunkwata twevulungira kapoliisi k'ekyengera bagenda otujjawo nga ndi redde okuntwala okunsiba yankuba olwensooka n'ensirika byama kuba bamugamba nti oyo ettabba oyo ayogera nnyo ayogera nnyo akayagala nga bali bawadde eddenguzi bwe yaleeta omuggo baatutaasa butaasa naye kye namukola osi yaŋŋamba ate ndiwe olwa damages nali mukozeeko ne basooka mugamba nti you are wrong bamugamba you are wrong niwe ngamba nsasula medical bill negisasula naye nga kye namukola nkoko bazzukulu nze ndi muntu ayagala emirembe ne bwonkolako effujjo eritali mu mateeka bulaaza na principles ziri bbiri nsobola okuviira ne ŋŋenda but gwe jangu onnumbe we ŋŋenze ekyo sibuuza principle endala kasita onkwata ettaayi ebira byonna osobola okunkwatako ne kasita onkwata ettaayi mba manyo director ate akoyagala kuntuga erina ekisubuuza those are my two principles kati mwe abapoliisi mukubaakuba abantu ojja sanga omuntu nga yayiika dda windows agenda akuyisemu wamba akuyiwe abantu balina stress mu Uganda talina wasula talina kyakulya blood bank mubanja enyumba bagisenze ekyapa kye bakibbye amubbye amulaba ate amubbyayo omanyi nti omuntu ayinza okubba Kampala n'akuvuma n'akumanyiira omubbye Kampala akubba n'akuvuma n'akuyita n'omusiru omubbye akubbye n'atakomawo n'akusiba n'okusiba Kampala awo Kampala awo olejjala kusibako omusango ne bakusiba from nowhere tolina kintu kyonna akubbye sente zobafeze sente za visa n'akuteekako embeera ne bakusiba makuba kati muganda wange poliisi mumanye nti abantu bano muliko bakoowu baagala change balina ebizibu byabwe kankuwa ekyokulabirako chaos mugikoze ku kitebe kya national platform ne mugikola n'ekyengera ewasigadde wonna poliisi ebadde edirectinga bulungi nnyo abantu nga terina gwe kubyeko embooko n'eki wano kikendeeza obudde kikendeeza n'emirimu good enough nti abaana ba national platform bakontrolinga ne traffic bakontrolinga bakomredi baabwe kati goba okuba omuntu already bafuutusoja omulimu gwe bakola bakuliatinga space ne badirectinga traffic abantu ne batambula kati goba ojja n'okuba omuntu goba blockings obutayingira ku side eriko president oba kukuliatinga jam oba okolera kiki oba oyagala obuvuyo mbokoze ku kitebe ne mbokola n'ekyengera ne wasigadde na president yabadde poliisi yagambye abantu mudde ku side na mudde ku sete muyingira mu kkubo yes abantu bagobera ebiragiro nebi tewali fujje ne mwe mu creating embeera lwaki mu creating embeera police officer eno message yange njala gibategeeza mukyadiringa n'abantu niyo ojja kusanga omwana nga yavaako nga gavumenti yavaako muganda nga ajja akuyuwe ne mujjagenda mu kooti okuwoza omusango kusinga eggwe ng'omusajja yakuyiye ebyenda lwa busiruwo kubanga temutegeera
Police totekeddwa kuba muntu nga talina musango kyo tikiriyo nkiddamu poliisi terina lukusa lukuba muntu nga talina musango lwaki terina lukusa lukuba muntu ona n'omubbi akubbye etteeka ligamba tomukuba mukwata omutwale ku poliisi gwolooza lwaki omubbi omukwataga mutwale ku poliisi anti bulijjo temukyebuuzanga gwolooza lwaki n'omubbi akubbye alwana poliisi emutaase mutwale mu kaduukulu kubanga naye ayina amateeka agakolaki agamuprotecting obutamukuba kati gwe okuba omuntu ategeera omukyala ayina abaana omusajja omufumbo musajja omukulu atazizza musango omuluzi agenda kukola ki tolina lukusa lukuba muntu tolina lukusa lukuba muntu mu mateeka g'ensi yonna n'aga Uganda amawandiike poliisi tolina lukusa lukuba muntu nga tazizza musango n'abazizza omusango olina mukwata kankubirwa n'ekintu kimu gw'okimanyi nti owa poliisi bw'akukwata n'akkuba oba before nga tonnagenda tebannakuteeka mu kaduukulu ka poliisi balina kusosa mu ddwaliro nakyo temukimanyi kati kankikusomesa olwaleero poliisi bw'ekkwata erina kusosa mu ddwaliro before nga tebannakuteeka mu kaduukulu one okumanya health status yo bakutwala mu ddwaliro omusawo akubuuza bakkubye the moment you mention nti bakkubye yebeera case file nti owa poliisi talina okusala okukuba era kyokka kiyinza n'okukuweesa bondi nti owa poliisi yamenya amateeka okukkuba wano mu nsi z'abazungu teri muntu asobola kutwalibwa mu kaduukulu kusibibwa nga tebakukutte wa musawo tekiriyo era bakubuuza bakubyeko nti nanotisinga wansi bw'ogamba nti bakubyeko nga bakutwala mu kasenge nga bakebera kasita bakizuula nti bakubyeko nga bawandika medical report ono yakubiddwe bakubuuza yakubidde ekintu tewali nga bakiteeka wansi biri betulwanirira nze tulwana tendi ku social media kuno nebyendwala ebisukka ku mateeka no nwanira bintu biri simple nti buli muntu alina right okubeerawo gwe nkugende n'omubbi akubbye lwaki agamumpitire poliisi munyambe poliisi lwaki kuba naye amanyi alina amateeka gakola agamuprotecting omubbi oyo kyekiyisa poliisi kuba this is a civic a public servant nti ne gavumenti eba ekyuse poliisi esigalawo yereceiving emisango yemanya baani abafudde batya bwe muli kimanya nti poliisi erina kukolera bannansi so si gavumenti mujja kuddamu obwongo let me tell you Ugandans the police officers they are not supposed to serve the government or the sitting government they are serving Ugandans. Even if the government is overthrown, police stays there. Because they are the one to protect people and their properties. That's why it's very rare to find a policeman. In any situation that the government has been overthrown, that the policeman is running, unless he was a criminal. But all serving police officers, they remain in service because he's a public servant. He's supposed to serve people, not in sitting government. No, muina kuserving abantu. Nti government newe vuddeko, abamaje basobola okudduka, police teyinza kudduka. Kudda ku muntu okuba, osamba, okidnappinga as if etteeka terikukkiriza. You are supposed to keep law and order. Law okukuma mateeka n'ebiragiro law and order. Or to enforce law and order. Gwe mulimu gwa to enforce law and order. So when you pull out of what? A solid wire to beat an innocent Uganda who's not violent or an armed person, are you protecting or are you enforcing the law? Or are you putting the order?
in the place? No. Sigenda basomesa kuba sinzira batwala mu police. Wabula bodde musomesa mateeka, go basomesa gamuli police training school. Mutandika okutegeera omwina okujja. Temwina kusavinga mu 7. Mwina kuma mateeka na biragiro okuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Ekintu ky'okuba bannayuganda mukirekera awo. Ojja kuba omulala agenda kwesibako. Nkiddamu kobere wa military toyina lukusala okuba muntu. Ojja kuba omwana akwesibeko nga nawo oluvuluko kube ku gaali mumuwo temulya. Fun enough. Muli unfit. Temulya. Muina stress. Musula bubi. Ojja kugwa ku mwana nga alina same habits, same behaviors, same problems. Kati musinkane nga muli ku positive. Mujja kwetwala. Temulya. Musula bubi. Muli unfit. Musula mu tenti. Abaana mwe tebasoma. Muina buli kizibu eki. Ojja kuba omwana emboko nga mufaanaganya ebizibu agambe ekimala akuyole. Oba bwe baba basindika ku duty temusobola kirowoozaako nti we are dealing with human beings abalina ebizibu ebyenjawulo. Mbabuuza gwe police officer gwe basindika ku duty okujja tokirowoozaako nti mudiringa ne public erina ebizibu ebyenjawulo nga mufaanaganya ebizibu almost ebizibu ebimu. Ojjamu kuba omuga aveeko nga tanakyagenda kuzza. Gwokimanyi nti mu Uganda mulimu abantu nga ayagala kudda mu kkomera nga mu kkomera gy'asobola okusurvivingira. Okimanyi ekyo gyeki ojjamu kuba omuggo ziveeko akulumbe bakyali bwe bagenda okutaasa nga omusajja akusse oba nga akunyiza obulimu abo bonna buvuddemu. Gwokimanyi nti mu public mulimu abaana nga ye alina desire demo nga ayagala kuzza musangadde mu kkomera wadde tasasula rent, tasasula mmere, tasasula mazzi, tasasula school fees. Nga okuzza omusango nadda mu kkomera kimukolera. Kati ekyo poliisi tokimanyi. Ojja kuzanya n'omwana kuba akuyiwa amannyo ng'omenya amateeka mugende mu kooti. Gwokimanyi nti eryo abaana nga ye yamanyira ekkooti agulabanga muzannyo bamutwala nanyumira omulamu mugamuze ekyo nakikoze lwa nsonga ABCD. Gwomanyi nti eriyo abaana mu makomera ng'asobola okwewoleza omusango nga teyeetaaga looya. Okimanyi nti eriyo abaana mu Uganda nga bamanyira kooti bamuleta mu kooti ne yeewolereza nga kyeyewoleza kyennyini akimanyi bulungi nnyo. Ng'asobola okukola ekizibu ng'asobola okwedifoni nga teyeetaaga looya. Okimanyi nti gye bali kati waliwo ennamba esinga obungi y'abaana nga gaha ebweru nga sikyasobolayo nazza omusango nadde munaabiremu tapangisa emmera lyabwerere amazzi anabagabwerere buli kimu akozesa kyabwerere nga yo wamunyumira nnyo n'okusinga ebweru. Ate mwe mwetaaga enkyukakyuka n'okusinga ffe. 1. Police officers, you need regime change more than we. Why? Other government staff, other government officers, they are paid well any time apart from you. And it must be uniform or uniformly that all government staffs, they are paid any time, including you. But why is it that every police is excluded from area payments? That ever you are paid late, or it can take even 3 to 6 months without being paid, including the UPD serving officers. Why all government serving agents are paid earlier than you? Babalabanga bisiimuula naye ng'ate mwina kufuna ssente ku nnaku zeezimu nga zigwa ku nnaku zeezimu temusobola kitegeera. Mwetaaga ligimu okukyuka n'okusinga ffe. So poliisi mwina okukuuma abantu n'ebintu byabwe, abantu ababasasula omusolo. Bwe mutakola fujjo laale zitambula bulungi, bwe mukola effujjo laale nga zitabuka. Mwagala provocation mujja gifuna. Forgotten my country akatambi katadde olwaliro nkamaliriza tujja kuddamu ku Lwokusatu. Mukama bakujjonga olwa security alert yonna bwene bataliiwo video njimaliriza. Mukama bankuumire, president wonna wali mukama akunkuumire, n'abatamanya ng'abo n'abagala kutusako obulabe bwe mwasigale gyali. Mukama bakuume mwana ba.